Today we can discuss about the connections, connection managers, and providers. First, what do you mean by the connection manager? So where you can see the connection manager in SSIS package. Okay, in connection manager, it will organize all the connections which are being used in SSIS package. Okay, that means whichever the connections you are using in your SSIS package, those are all connections in the connection manager, it should be there. Okay, so what do you mean by the connection there? Connection is, okay, connection, it will hold connection string details which are server name and database name and authentication. Okay, or else if you are dealing with the file system, if you are dealing with the files, so it can hold file path and file name. That is the connection. Okay, then what is providers? Providers can be used to connect with any databases, either any RDBMS or non-RDBMS servers. Okay, so it will act like as a bridge between server and SSIS package. We have different types of providers. Okay, so like OLEDB, ADO.NET, ODBC. Okay, these three providers we have. Okay, with the help of these providers, we can connect with any RDBMS or non-RDBMS servers like SQL Server, Oracle, MySQL, or something. Okay, any server, or else IBM DB2, we can connect. So మనం వీటిని ఎక్కడ చూస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్యాకేజ్ నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా, అగ్రిగేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే ప్యాకేజ్. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ కనెక్షన్ మేనేజర్ విండో, మనం SSIS ప్యాకేజ్ లో యూజ్ చేసిన ఆల్ కనెక్షన్స్ షుడ్ బి ఆర్గనైజ్డ్ హియర్. Okay, all the connections. This is connection manager. Connection ante, if you see here, for example, my source is one flat file. Okay, this is connection. Here if you see this connection, it can hold like file path, file name. This is called a connection. Okay, మరి ప్రొవైడర్స్ అంటే ఎక్కడ కనిపిస్తాయంటే, ఎప్పుడైతే నువ్వు డేటాబేసెస్ తో డీలింగ్ చేస్తున్నావో అప్పుడు ఈ ప్రొవైడర్స్ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ జెట్ 4.0 OLEDB ప్రొవైడర్ అని, ఈ ప్రొవైడర్ తోటి ఒకటి ఎక్సెల్ ఫైల్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, అంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ డేటా రీడ్ చేసేటప్పుడు కూడా ప్రొవైడర్ అవసరం. బట్ ఫ్లాట్ ఫైల్ కి ఏ ప్రొవైడర్ ఉండదు. దెర్ ఈస్ నో ప్రొవైడర్ ఫర్ ది ఫ్లాట్ ఫైల్స్, CSV files. Okay, only when you are dealing with the Excel, by the time provider it is required in file category. Okay,
So ఈ 4.0 OLEDB provider అనేది which can be used to connect with Excel, Microsoft Access database. When it comes to the Microsoft OLEDB provider for Oracle, for example, you are dealing with the Oracle server. So by the time if you want to connect with the Oracle, we can use this provider. Like that, if you want to connect with the SQL server, MS SQL server, Microsoft SQL server. So by the time we can use SQL Server native client 11.0 as a provider. So on remain also it is there. For example, Microsoft OLEDB provider for analysis service 13.0 or 14.0. These both can be used to SSAS, multi-dimensional cube, or tabular model. Okay, cubes ki connect avadaaniki we can use these two. Alage different providers anamata. Integration services and OLEDB provider for SQL Server integration service. ఇది ఎందుకంటే మీరు SIS ప్యాకేజ్ డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత మీ క్వరీస్ లో SIS ప్యాకేజ్ ని కాల్ చేసి డేటా తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు we can use this OLEDB provider for SQL Server integration service. Okay, so for example, if I would like to connect to the SQL Server, Microsoft SQL Server, so I can select SQL Server native client 11.0. So when you select that provider, it's automatically ask you the server name, authentication type, database name. So if you simply click on text connection, it's supposed to be went success. Otherwise, if there is any error, it will throw the error with proper error message. Okay, so when it comes to the providers, they will act like as a bridge between the SSIS package and the server. For example, here I have connected to the SQL Server. Okay, if you want to read the data from SQL Server or write the data to SQL Server, but from where to read, from where to write. Okay, ఇక్కడ నీ సోర్స్ వచ్చేసరికి SQL Server, నీ డెస్టినేషన్ వచ్చేసరికి ఫైల్ అనుకుందాం, ఫ్లాట్ ఫైల్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈ ప్రొవైడర్ అనేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ కెన్ డీలింగ్ విత్ ది సర్వర్ అండ్ ఇట్ కెన్ డీలింగ్ విత్ ది SIS ప్యాకేజ్ యాజ్ ఎ మీడియేటర్. ఓకే, డేటా రీడ్ చేసి ఆ వచ్చిన డేటాని బఫర్ లో పెడుతుంది. ఆ బఫర్ లో ఉన్న డేటాని డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే మీ టార్గెట్ ఫైల్ సిస్టమ్ కి రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇది ప్లే చేసే రోల్ ఏంటి అంటే నీకు అక్కడ నుంచి డేటా వస్తుంది కదా సోర్స్ నుంచి, సర్వర్ నుంచి. ఎలా వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొవైడర్ వల్ల. ఈ ప్రొవైడర్ లో యూజ్ చేసే మన కనెక్షన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది connections and connection managers and providers in SSIS. For example, నీకు ఇక్కడ ఈ ప్రొవైడర్స్ ని గమనిస్తే ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా మనకు వచ్చిన ప్రొవైడర్స్ అనమాట. జెట్ 4. OLEDB ప్రొవైడర్ అని, Oracle ప్రొవైడర్ అని, అదే నేటివ్ క్లయింట్ అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీ రియల్ టైమ్ లో మీ ప్రాజెక్ట్ లో IBM మోడ్ది DB2 మీరు సోర్స్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు. సో దీనికి కనెక్ట్ అవ్వాలి మీరు. మరి ఈ ప్రొవైడర్ ఎక్కడ ఉందా? లేదు. మరి దాన్ని ఎలా అంటే సింపుల్ గా గూగుల్లో సెర్చ్ చేస్తే, ఓకే, అది మీరు ఇన్స్టాల్ చేయలేరు, బట్ ఏంటంటే చెప్తున్నా మీకు ఒక ఐడియా కోసం. ఆ ప్రొవైడర్ సింపుల్ గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని సర్వర్ లో మీ ల్యాప్టాప్స్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. సో ఇట్ షుడ్ బి లిస్టెడ్ అవుట్ హియర్ automatically. Okay, with the help of that provider, while creating the connection, you're supposed to select that provider and give the server name and database name and test connection. If it went success, then good. Okay, in such a way you're supposed to handle other data sources. Okay, so this is all about the providers, connections and connection managers.